Yes, good evening, students. Welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the competitive questions from the carboxylic acids, aldehydes, and ketones topic. Okay, so the next question, let us consider the next question, that is, yes. So this question I'll write. So the acidic strength. So the question is the acidic strength of active methylene group of active 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 methylene active one second active methylene group in. Okay, so option 1 is CH3 COCH2 COO C2H5, and option 2 is CH3 COCH2 COCH3. This is option 2. Then option 3 is C2H5 OO CCH2 COO C2H5 decreases as. Okay, decreases as. In this option A is given like the first one is greater than that of the third one and it is greater than that of the second one ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And option B ಅಲ್ಲಿ first one is greater than that of the second one and it is greater than that of the third one ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And option C is second one is greater than 1 and it is greater than third one ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And option D ಅಲ್ಲಿ third one is greater than first one and it is greater than second one ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the question ಏನಂದ್ರೆ the acidic strength of active methylene group in given compounds such as CH3CO CH2 COO C2H5 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CH3 CO CH2 CO CH3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ C2H5 OOC CH2 COO C2H5 decreases as ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, first of all, see, I will write answer here for that. Solution. First, active methylene group ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, okay, active methylene group. So active methylene compound or group ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we call it as, so in between the compound ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CH2 group present ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ active methylene group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So CH2 group exists in between. Okay, so in between two strong electron withdrawing groups. Okay, electron withdrawing group, so such as COCH3. Okay, COCH3, and this is going to increases which increases acidity. Okay, so then if we come to the esters, no, this is about the active methylene group. So if we come to esters, so the second case is esters are less acidic. So ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, C2H5 COO CH2 COO C2H5. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೀಟೋನ್. ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ketones. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ because the enolate ion produced from an ester is less stable than that produced from a ketone.
Okay, so that ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ನು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ COCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಲ್ just a minute, I'll see the first option allೂ COCH3 present ಇದೆ. in second option ಅಲ್ಲಿ both the side there is a presence of COCH3. so where COCH3 ನ ನಾವು electron withdrawing group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so and last one is what ester ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. just because of the COCH3 group acidity increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. so ನಮಗೆ as per this explanation option 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ both the side COCH3 group present ಇರೋದ್ರಿಂದ the acidity of the second option will be more than that of the other ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and option 1 ನಲ್ಲಿ there is a presence of only one COCH3, so that option 2 is having the more acidic strength than that of the second one, than that of the third one. third option ಅಲ್ಲಿ there is no presence of COCH3 group, only the presence the option 3 is what esters ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ acidic strength second ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ than that of the first one and than that of the ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ withdrawing group we are going to classify what so based on the presence of electron withdrawing group acidic strength na ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so then next let us come to the next question. Yes, so the question is X. Okay, so the 31st question, X undergoes ozonolysis. Okay, ozonolysis, that is the reductive reaction, we call it as reductive process. It is going to give the product Y plus Z anta kodutte. So idralli Y can be obtained by Itard's reaction. So ನಮಗೆ Y Itard's reaction ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ Y ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ Z undergoes disproportionation reaction. ಸೊ Z disproportionation reaction ಆದ್ರೆ Y Itard reaction ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ disproportionation reaction with concentrated alkali. ಸೊ X could be, ಹಾಗಿದ್ರೆ X ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ X undergoes ozonolysis, so we will get the product Y and Z. ಸೊ Y ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Itard ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು Y ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ Z disproportionation ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Z ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ Z ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ X ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ C triple bond CH, so this is option A. and option B is, so benzene ರಿಂಗ್ಗೆ ಓಕೆ CH double bond CH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and option C is benzene ರಿಂಗ್ಗೆ the side chain will be CH double bond CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and option D ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH double bond CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ question. Okay, now let us know the answer for this question. What is the answer for this? So
ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಓಝೋನೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓಝೋನೋಲಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಝೋನೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್, ನಾವು ವಿನೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವೆನ್ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ CH double bond CH2. Okay, so this is vinyl chloride, also called as vinyl chloride, also call it as styrene. So also called as what, styrene anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is X. When vinyl chloride undergo ozonolysis, ಇಲ್ಲಿ O3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ cyclic intermediate ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ for carbon carbon double bond like this. Okay na? So that let us write the product, cyclic intermediate product. So we will get the product in such a way that benzene ring, okay, so benzene ring alli CH, then O, then CH2 and ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -ZnO ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ CHO ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ CHO benzaldehyde and ZnO. So this Zn is combined with this and we will get the byproduct formaldehyde, HCHO byproduct formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is when vinyl chloride undergoes ozonolysis, we will get the product benzaldehyde and the formaldehyde. So then ಅದೇ if in case ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ವೈ ಇಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸು ಟಾಲಿನ್. Okay, so for retarded reaction, we will consider the reactant molecule is what, toluene. When it undergoes the reaction with a chrome CrO2, 2 moles of CrO2 Cl2 jote combine agi in the presence of CCl4. Okay, so with the hydrolysis process, so namige illi we will get the product what, benzaldehyde. Okay, so benzaldehyde is going to form. So let us consider this as a Y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ Y ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಇಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಟಾಲಿನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಲಿನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಟಾಲಿನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ CrO2 Cl2 in the presence of carbon tetrachloride in water, so we will get the product what, benzaldehyde. So ಮತ್ತೆ Z reacts with the concentrated NaOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that is next case, when 2 moles of HCHO formaldehyde is treated with the NaOH. Okay, formaldehyde NaOH reaction ಆದರೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನಿಜರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, HCOONA ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ CH3OH ಮೆಥನಾಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಯಾವುದು, ನಾವು ಝೆಡ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಝೆಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ವೈನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ವೈನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನಿಜರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಝೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ we can choose answer for this where X ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ X is vinyl chloride because ನಾವು vinyl chloride ನ among these 4 options
when we consider only the vinyl chloride, then only we will get to formate the product as like Y and Z, that is benzaldehyde and the formaldehyde. So that the answer is option B. Okay, vinyl chloride, also called as styrene. Okay, next question we have, that is when CH2 CH2 double bond CHO CH2 CH3, okay, reacts with 1 mole of HI, when it is the given compound is reacts with what, 1 mole of hydrogen iodide ಜೊತೆ reaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ is. ಸೊ ಈಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಎಚ್ ಐ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHO CH2 CH3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHOH ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ CH3 CH2 ಓಕೆ. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್, ಸೊ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3 CHO. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3 CHO ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, CH2 CHOH ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ CH3 CHO 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಈತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ AL ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಥನಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next question is acetophenone cannot be prepared easily starting from. Okay, so acetophenone cannot be prepared easily starting from ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ C6H5 CHOH CH3 C6H5 CH3 C6H5 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಅಂಡ್ C6H6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ acetophenone cannot be prepared easily from toluene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಲಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ acetophenone cannot be prepared from toluene as CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ cannot be converted to COCH3. ಓಕೆ, ಸೊ CH3 ಗ್ರೂಪು COCH3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಬರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಟಾಲಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಲಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರೋಣ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH
OH CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು C6H5COCH3 ಬರುತ್ತೆ. C6H5COCH3. ಓಕೆ, so that we can tell like option 1 can able to form the acetophenone as a product ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಲಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? C6H5CH3 is toluene when it undergoes oxidation in the presence of chromyl chloride. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು C6H5CHO ಬರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ CH3MgBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ H3O+. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗೈನ್ C6H5CHOH CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ C6H5COCH3 ಬರುವಂಥದ್ದು, C6H5COCH3. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ C6H5C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಸಿಟಲೀನ್. ಫಿನೈಲ್ ಅಸಿಟಲೀನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ನಮಗೆ C6H5COH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಆದರೆ, ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್, ಸೊ ಟಾಟೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C6H5COCH3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ CH3COCl, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು C6H5COCH3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, C6H5COCH3 is going to form as a product. So that directly we can write option A, option C, option D ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸಿಟೋಫಿನಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಟಾಲಿನ್, ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು COCH3 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಟಾಲಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಸಿಟೋಫಿನೋನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next question we have the formation of cyanohydrin from a ketone is an example of option A nucleophilic addition, option B electrophilic substitution, option C nucleophilic substitution, option D electrophilic substitution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಫ್ರಮ್ ಕೀಟೋನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ the carbonyl group C double bond O when it is treated with the cyanide which is a nucleophile. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ it carries a partially positive charge and oxygen carries a partially negative charge. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸಯನೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಹತ್ರ ಸಯನೈಡ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ O minus CN ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು H+ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ H+ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್
or HCN, ವಾಟರ್ ಅಥವಾ HCN ಇಂದ ನಾವು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ OH. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ CN ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, so it is what? Nucleophilic addition reaction. Okay, next question. Iodoform can be prepared from all except. So iodoform ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ the compounds which has COCH3 group ಅಥವಾ or CH3CHOH group. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ COCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ CH3CHOH ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟ್ 2O ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ 2O ನಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟ್ 2O ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2O ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? COCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COCH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ COCH3, ಸೊ ದಟ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹಾವ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ 2 ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1 2 3 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದೆನ್ 2 ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ OH ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ CH3 and here we'll consider what? CH3. So here CH. So this is propane 2 all ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ CH3 CHOH ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ 1 ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, CH3 CH2 CHOH ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ the option, there is no group like COCH3 ಅಥವಾ CH3 CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Acetic acid is treated with calcium hydroxide and the product so obtained is subjected to dry distillation. The final product is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಥನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಥನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 2 moles ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡು CH3COOH ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3COOCA then CH3COO, that means calcium acetate. So this product is what? Calcium acetate form ಆಗುತ್ತೆ. Calcium acetate is going to form plus with the removal of 2 moles of water. 2 moles of water ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟನ್ನ when we do the dry distillation ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ CaCO3. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ CaCO3 ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and remaining CH3CO CH3 which is called as acetone. CH3CO CH3 ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್. IUPAC ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ? ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so next question is the question I will write it here. So the question will say the distinguishing test between methanoic acid and ethanoic acid is ethanoic acid is option A tolerance test. Option A is what? Tolerance test. And option B is sodium bicarbonate test, NaHCO3 test. And option C is litmus test. Option C is what? Litmus test. And option D is esterification test. Option D is what? Esterification test. So now let us see the answer. So ಈಗ ನಾವು ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? HCOOH ಇಸ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ hydrogen atom and it behaves like an aldehyde, as well as carboxylic acid. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ದ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್? ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Okay, the next question we have. Benzene carbaldehyde is reacted with a concentrated NaOH solution to give the products A and B. The product A can be used as a food preservative and the product B is an aromatic hydroxy compound where OH group is linked to sp3 hybridized carbon atom next to the benzene ring. The products A and B are respectively ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೋಡಿಯಂ
ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾರ್ಬಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾರ್ಬಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾರ್ಬಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾರ್ಬಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ NaOH. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ONA ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ONA ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ COO minus Na plus. COO minus Na plus. We call it as sodium benzoate. Sodium benzoate. Okay, so then plus we will get the another product CH2OH. So that is phenyl methanol. ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾನಿಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನಿಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ where one molecule gets reduced to the alcohol. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ one molecule ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ molecule ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ನ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. So B is what? Aromatic hydroxy compound where OH group is linked to sp3 hybridized carbon atom. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಅಲ್ಲಿ carbon undergoes sp3 hybridized carbon next to the benzene ring. So that option A sodium benzoate ಆಗಿರುತ್ತೆ, option B phenyl methanol ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is the named reaction. We can call it as that is Cannizzaro reaction. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು? ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When acetic acid treated with the PCl5, it gives product A. So then A product ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 we will get the product B. ಸೊ ಮತ್ತೆ B ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಗನಾಯ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ CH3MgBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ CH3MgBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ABC ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ we need to answer for the C. So now let us write the reaction. When acetic acid is treated with the PCl5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ CH3COCl ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ C6H6 ಅಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಈ COCH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ COCH3 ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ Cl ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ HCl ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗು COCH3. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನು ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ CH3MgBr ಗ್ರಿಗನಾಯ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CH3. So we will get the product like this. Okay, so where option C is what? ಸೊ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ,
ಸೊ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH3 2 times COH ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. So this is the final product C. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಿನ. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಿಗನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ಗೆ COCH3 ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ CH3 MgBr ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, MgBr ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, MgBr COCH3 CH3 ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ H+ ಮತ್ತೆ OH- ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ MgBr is combined with OH- and it removes as a MgBr ಮತ್ತೆ OH ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COCH3 ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೋಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ of aliphatic carboxylic acids are soluble in water. This is due to the, so lower member of aliphatic carboxylic acids ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HCOOH. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is what? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have what? ethanoic acid, that is C2H5COOH. so then propanoic acid C3H7COOH. so these are the lower carboxylic acids. so ಈ lower aliphatic carboxylic acids ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ is a non-electrolyte, it is also wrong. Van der Waals interaction with water molecule, that is also wrong. Okay, so formation of hydrogen bonds with the water ಏನಿದೆ that is the right answer. So that we can choose option A is the right answer. Next we have, so let us write the question for this 41. No, yes, the question is ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ cannot be carried cannot be one second reduction of ketones cannot be carried out by the following reagents. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ palladium in barium sulfate and quinoline. So this is the first option. Okay, then option B we have sodium borohydride NaBH4 or LiAlH4. so this is the second reagent. And option C we have zinc amalgam. Okay, zinc amalgam and concentrated HCl, third option. And option D we have hydrazine and KOH in ethylene glycol. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ reduction of ketones can be carried out
with hydrogen in palladium in presence of barium sulfate. See, ಇದು actually sorry, not cannot be, not can be, cannot be. So actually ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಇನ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so then next question we have. Okay, so I will write the question here. In the following sequence of reactions, CH3Br, that is methyl bromide, when it is treated with a KCN, it is going to give the product A, and A is undergoes the protonation H3O plus, it gives product B. So then in the presence of LiAlH4 it gives the product C. So then the end product C is the end product. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಥೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ. See, actually when methyl bromide undergoes the reaction with KCNO, we will get the product like when methyl bromide undergoes the reaction with KCN, we will get the product CH3CN. Methyl cyanide ಬರುತ್ತೆ with the removal of KBr. ಸೊ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ H3O ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ CH3COOH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ LiAlH4, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CH3CH2OH, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರ್ CH3CH2OH ಇಸ್ ವಾಟ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option B is the right answer, we can tell. Okay, next we have Cannizzarose reaction. Cannizzarose reaction is an example of auto oxidation. Option A ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is a typical reaction of aliphatic aldehyde ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And option B is it is a reaction answered by only aldehydes containing alpha hydrogen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And option C ಅಲ್ಲಿ it is a reaction answered only by aromatic aldehydes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And option D ಅಲ್ಲಿ it is a reaction answered by all aldehydes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom undergoes Cannizzaro reaction. Okay, so aldehydes, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ Cannizzaro reaction is an example of auto oxidation means what, ಯಾವ aldehydes which do not contain an alpha hydrogen atom
undergoes Cannizzaro reaction. Undergoes Cannizzaro reaction. So none of the options are correct anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that we can choose aldehyde which do not contain an alpha hydrogen atom undergoes Cannizzaro reaction. Next question we have. So I will write the reaction. So the question is which of the following compounds undergoes haloform reaction. So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ let us see the options. Option A ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ CH3COCH3 and option B we have HCHO ಇದೆ formaldehyde. Option C we have CH3CH2Br ಇದೆ ethyl bromide and option D we have acetone ಇದೆ CH3OCH3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so CH3OCH3. So now let us see what is the answer for this. Which of the following compounds have the haloform reactions na ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So for this if we come to the answer, which option is correct answer ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so ಇದರಲ್ಲಿ the compounds which have COCH3 group. Okay, so the compounds which have COCH3, okay, COCH3 group and CH3CHOH group. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ COCH3 ಮತ್ತೆ CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ COCH3 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಲೈಕ್ COCH3 ಆ್ಯಂಡ್ CH3COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question we have, the appropriate reagent for the following transformation is. So I will write the transformation here. So that is so NH2 NH2 in the presence of KOH and ethylene glycol. Okay, so product is so ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ನಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, COCH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು CH2CH3 ಬಂತು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪು ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ZN ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ HCl. ಓಕೆ, ಸೊ ZN ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ HCl ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು NH2OH ಏನಿದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, these both the options can able to reduce. Option A and option B reagents the role ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ both the reagents can be reduce carbonyl group ಇಂದ carbonyl group to the CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ CH2 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ HCl ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್
ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ of OH minus, substitution of OH minus by Cl minus, substitution of OH minus by Cl minus. Okay, so therefore effective reagent ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 2 ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಸಹ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಬೈ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ OH ಮೈನಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ OH ಆಗೇ ರಿಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀಟೋನು ನಮಗೆ CH2 ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ use hydrazine KOH in presence of ethylene glycol, we will get the product whatever we have in the question. So that the correct option we can choose NH2 option B is the right answer. So then next question we have, in the following reaction, so I will write the reaction now. Toluene, okay, so toluene is treated with the 2 moles of CrO2Cl2 in the presence of CH2. In the presence of what? CH2. Here the complex is going to form first. So that is benzene ring ge CH attach agi OCr. Okay, just a minute. So I will write product here. CH O Cr Cl2OH and one more is OCr Cl2OH. Okay, so ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ, so this is brown chromium complex. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದರೆ H3O+ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. So following reaction alli when toluene undergoes the reaction with the chromyl chloride in the presence of carbon disulfide, so first namge product en barutte, brown chromium complex barutte, matte that complex undergoes protonation, we will get the product what, benzaldehyde. So that option B enide answer is benzaldehyde is the right answer. So then next we have, so the question I will complete first. Yes, the question is benzene ring CHO is attached, so that is benzaldehyde. Okay, so benzaldehyde is treated with the acetaldehyde, CH3CHO ಜೊತೆ reaction ಆದರೆ in the presence of dilute NaOH and the second case heat condition ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is what, P ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P is what, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ P? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHO ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ CH2CHO ಇರುತ್ತೆ.
and option D ಅಲ್ಲಿ benzene ring CHO CH2, so here CH2 CH2 CHO CH2 CHO ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, okay, when benzaldehyde is treated with a CH3CHO ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see I will write the answer here. Okay, so benzaldehyde, so benzene ring ಗೆ CH double bond O, benzaldehyde is treated with what? CH3CHO alva. I will write the acetaldehyde, I will split and write CH3CHO. Okay na. So in the presence of dilute NaOH, in the presence of what? Dilute NaOH, so we will get the product benzene ring ಗೆ, okay, so ಇಲ್ಲಿ water remove ಆಗುತ್ತೆ, okay, minus water is going to remove and we will get the product CH double bond CH CHO ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ the carbonyl compound that does not undergo aldol condensation is. ಸೊ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ CHO ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ 2 chlorine atoms, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ CCl3 CHO ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ this, okay, so then acetaldehyde ಅಲ್ಲಿ we have what? CH3 CH3 CHO. then acetone ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ CH3 C double bond O CH3. okay, so these are the structures of 4 options. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ absence of alpha hydrogen atom. ಸೊ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CHO ಇದೆ, ಇದರ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so that option B is the right answer. So then next, okay, so that's all about the all previous year questions from the aldehydes, ketones and the carboxylic acids chapter. So with this I will stop today's class. From next class we will go with a new chapter. So thank you for watching. So for more videos